najprije prozvati takmičare koji su osvojili nagrade ekspertnog žirija. Već su upoznati kako je samo ocjenjivanje išlo. Najprije idemo od Bachelor studija, od osnovnih studija, onda preko mastera do takmičara za doktorski studij. Pa u kategoriji Bachelor imali smo od 10. do 4. mjesta dobija 100 konvertibilnih maraka gift card. Znači sljedećih od 10. do 4. mjesta svi dobijaju po 100 konvertibilnih maraka. A na 10. mjestu nam je Altijana Mujić sa Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Čestitka Altijana. Zatim na 9. mjestu nam je Adna Sokolović, Univerzitet u Sarajevu. Zatim na 8. mjestu nam je Bakir Kudić, Univerzitet Rijeka i Univerzitet u Sarajevu. Na 7. mjestu Ajla Ganić, Univerzitet Nebraska Lincoln, Sjedinjene Američke Države. Na 6. mjestu nam je Ajla Korman, Internacionalni Burč Univerzitet. Zatim na 5. mjestu imamo Uma Hamzić, Internacionalni Burč Univerzitet. I na 4. mjestu nam je Džana Kuna, Univerzitet u Ljubljani. Čestitke svima, od 10. do 4. mjesta ponavljam 100 konvertibilnih maraka gift card. A top 3 u Bachelor kategoriji su: 3. mjesto osvaja 500 konvertibilnih maraka i 3. mjesto je osvojila Amina Hadži Emrić sa Univerziteta u Sarajevu pod mentorstvom profesorice Adise Parić. Čestitke. 2. mjesto koje osvaja 1000 konvertibilnih maraka osvaja Isam Vrce sa Univerziteta u Sarajevu pod mentorstvom profesora Dinka Osmankovića. Čestitke. I prvo mjesto, da li nam onaj ko je osvojio prvo mjesto možda već i očekujem. Osvojeno je, prvo mjesto nam osvaja 1500 konvertibilnih maraka i prvo mjesto je osvojila ta Zulčić sa Univerziteta u Sarajevu koja je radila svoj projekat pod mentorstvom profesora Suada Lela. Ja ću pustiti video, odmah da se izvinemo unaprijed, vjerovatno će zvuk koliko toliko da bude u redu, video vjerovatno malo da lag određen ima, ali ipak želimo da pustimo video. Također ću Teu zamoliti, vjerujem da je tu, da nam se obrati nakon što njen video završi. Čestitke još jednom, Teo. Did you know that reptiles have long been considered incapable of learning? That is why most of the research in the field of animal cognition has been done on birds and mammals. Cognition is defined as the ability to learn, remember, and use information. However, cognitive abilities differ within and among species. You may ask, why is studying reptile cognition important? In order to understand the evolution of animal cognition, we need to explore the cognitive abilities of reptiles, because without them, we would always have an incomplete puzzle. Researchers at the University of Antwerp are trying to understand the evolution of cognition in lacerted lizards and asked me to collect part of their dataset. The lizard you see here is a European green lizard. We wanted to measure 2 different cognitive abilities of this species, and this is what we did. We caught 10 adult males in Dariva, near Sarajevo, and performed 2 experiments in a laboratory, inhibitory control and lid removal. Imagine a lizard in its natural environment and all the difficulties it may deal with. For example, sometimes lizards need to inhibit previously learned behavior that is no longer useful and perform detour behavior. The ability to do so is called inhibitory control. In our experiment, lizards had to go over the petri dish in order to get a worm instead of going directly towards the prey. Next, we wanted to further challenge them, as the cognitive challenge was doubled in the lid removal experiment. This is a problem-solving task. In order to survive changing environmental conditions, lizards have to develop new behavior. In our experiment, lizards had to actively remove a lid placed on top of the petri dish by either lifting it or pushing it in order to get a worm. Each lizard had 15 minutes to eat the worm, and the maximum number of trials was 10 in both experiments. All individuals successfully solved the inhibitory control experiment and on average spent about 6 minutes to complete the task.
Interestingly, 2 out of 10 individuals successfully solved the lid removal experiment, and those 2 lizards are called learners. On average, learners spent about 9 minutes to complete the task. Our results show that adult male European green lizards possess developed cognitive skills and are capable of problem solving. Although a lot remains undiscovered, with this research, we are one step closer to understanding reptilian cognition. In the future, we can test other aspects of their cognition, for example, social learning, or compare them with other species. Or you can come up with some new ideas and make the next step in understanding the evolution of animal cognition. Da li nam je Tea tu? Tu sam. Ja se nadam da me čujete, pošto ne mogu paliti kameru, ne znam zašto. Ja te čujem, samo izvoli. Kako se osjećaš, kako je bilo snimati video? Ovako malo sam iznenađena, iskreno da kažem, zato što mislim da sam imala poprilično dobru konkurenciju i stvarno želim se zahvaliti svima vama tu i pozdraviti vas. Prije svega hvala organizatorima koji su nam pružili ovu priliku da se predstavimo, svi da predstavimo svoje istraživanje, onda i sudijama i široj publici, ali i stvarno svima koji su učestvovali, jer mislim da smo svi pobjednici ovome. Hvala puno, Tea, zaista izuzetan video. Još jednom svaka čast. Hvala puno.